Είμαι η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Είμαι η Βικτωρία Δενδρινού. Το 2015 ήμασταν ανταποκρίτριες στις Βρυξέλλες. Εκεί που όλα κρίθηκαν. Σήμερα επιστρέφουμε. Για να καταλάβουμε τι πραγματικά συνέβη. Κυνηγήσαμε τις πληροφορίες. Μιλήσαμε με τους πρωταγωνιστές. Καταγράψαμε το παρασκήνιο. Ήταν η πιο δραματική στιγμή στην ιστορία της Ευρωζώνης. Πόσο κοντά φτάσαμε στην καταστροφή? Je regrette ce choix, parce que nous étions tout près d'un accord. L'enjeu d'ailleurs, il sera fondamental. C'est de savoir si les Grecs veulent rester dans la zone euro, c'est leur place, à mes yeux, mais c'est à eux d'en décider, ou s'ils prennent le risque d'en sortir. Μεθαύριο, ο ήλιος θα βγει από την Ανατολή. Δεν ξέρω τι ακριβώς ώρα θα βγει, αλλά την προγραμματισμένη ώρα. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα ζουν και θα αναπνέουν κανονικά. Και πιστεύω ότι με νηφαλιότητα και ψυχραιμία θα αντιμετωπίσουμε και τις απειλές και τους εκβιασμούς. Απεφάσισαν να αποφασίσει ο λαός και έκλεισαν τις τράπεζες ακριβώς διότι δεν απεδέχθησαν ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή έχει δικαίωμα ένας λαός να αποφασίσει. Είτε το ναι, είτε το όχι. Κατέθεσαν στην ελληνική κυβέρνηση μια πρόταση τελεσίγραφη. Πρόταση παύλα τελεσίγραφη. Δεν πιστεύω ότι θέλουν να μας πετάξουν έξω από το ευρώ και δεν θα το κάνουν. Δεν θα μας πετάξουν της αρχής διάλυσης από το ευρώ. Το κόστος είναι τεράστιο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Εάν λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση κατάφερνε να πάρει κάτι το οποίο θα ήταν έξοδος από την κρίση, επιβίωση, θα έδινε προοπτική και δεν θα ήταν ταπείνωση και υποταγή, τότε το μήνυμα στην Ευρώπη θα ήταν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό δεν θέλουν. As the clock struck 1, the Greek drama opened another act. That was the deadline to make a 1.6 billion euro loan repayment to the International Monetary Fund. Greece waking up to a very different story this morning. It is out of the programme and it's joined a club that it probably didn't want to. It's joined Zimbabwe and a host of other nations that are delinquent to the IMF. It's not a place you really want to be. I would brief the White House, my counterparts, several times a day, every day, including weekends during this stretch. That week, it was clear that it was either going to be this deal or it was headed into irresolvable crisis, and that meant going off the cliff. Is a financial crisis in Greece capable of bringing down the global economy? It is an issue of substantial concern. So it's something that we are monitoring. It's something that we spend a lot of time on. Jack Lou's been on the phone fairly consistently over the last several months. I remember talking to him about the hardest decisions you make in government are the things that you have to do in order to avoid
having things happen that are so bad for your country that you can say, I did what I needed to do for the right reason, even if it was something that you weren't entirely comfortable with. He was surprisingly quiet in a lot of moments when we had these kinds of conversations. You could hear that he was thinking. I think he understood that he and President Obama had common concern for kind of the impact on real people. He just had to do something very hard. And what we've been encouraging both the Greek government and our European partners to do is to continue to negotiate and find a pathway towards a resolution. The most important message for the top of our government to deliver to Chancellor Merkel was about her personal legacy. Does she want to be remembered instead of the one who saved Europe, this is the one who oversaw the fracturing of the euro and the European project? Do you want that to be the way that history remembers you? Il y a eu une très forte coordination au FMI et grâce au soutien du président américain à l'époque. Pour que ça n'ait pas de conséquences et que le FMI interprète ça comme ne créant pas de risque direct pour la Grèce. C'était pas évident, ça aurait pu jouer différemment si on n'était pas dans une atmosphère coopérative à l'époque. Σας καλώ να πούμε όχι στις συνταγές των μνημονίων που καταστρέφουν την Ευρώπη. Σας καλώ να απαντήσουμε καταφατικά στην προοπτική μιας βιώσιμης λύσης. Μέσα σε κλίμα πόλωσης και την οικονομία σε απόλυτη παράλυση, οδεύει η χώρα προς το δημοψήφισμα της Κυριακής. 50-60. Δεν ξέρω τι δίνει. Βλέπω θυμό μέσα και παράπονο. Είναι να μην έξω, θα σε κοροϊδεύουνε. Ουρές στα ATM συνεχίζονται και κάνουν το γύρο του κόσμου, την ώρα που κανείς δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να δώσει μια σαφή απάντηση για το πότε θα ξανανοίξουν οι τράπεζες. Θυμάμαι ότι τότε οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και η τελευταία δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, την Παρασκευή, έδιναν 50-50, 51-49, 48-52. Άλλοτε το ναι ήταν μπροστά, άλλοτε το όχι ήταν μπροστά. Η συγκέντρωση ήταν μεγαλειώδης. Η αντιπαράθεση με την άλλη βέβαια που έγινε στο Παναθηναϊκό στάδιο ήταν συντριπτική. Πολίτες της Αθήνας, ελληνικέ λαέ, σήμερα δεν διαμαρτυρόμαστε, σήμερα γιορτάζουμε, σήμερα γιορτάζει η δημοκρατία. Η Ελλάδα έστειλε μήνυμα αξιοπρέπειας, έστειλε μήνυμα περηφάνειας. Γιατί την Κυριακή δεν αποφασίζουμε απλά να μείνουμε στην Ευρώπη. Αποφασίζουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη, να δουλέψουμε και να προκόψουμε στην Ευρώπη. Ξέραμε ότι θα κερδίσουμε, ιδιαίτερα μετά την εικόνα των κινητοποιήσεων της Παρασκευής και των δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων.
Au milieu de l'après-midi, le président de la République et de la chancelière se sont parlé. On n'avait pas encore les résultats officiels, mais c'était évident. Ils se sont mis d'accord pour consacrer le reste de la journée à appeler tous les dirigeants européens, tous les responsables d'institutions, les responsables politiques, pour éviter qu'il y ait des expressions publiques qui interprètent le résultat comme une sortie de la zone euro. Et puis ils sont convenus évidemment de parler au Premier ministre grec. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η εκτίμηση της Σύνδουλα Λότσι είναι ότι το αποτέλεσμα υπέρ του όχι θα ξεπεράσει το 61%. They're very happy. I mean, he's shocked. Look at Varoufakis is genuinely delighted. I didn't know who this guy is, but apparently he is one of Tsipras's mentors. Look at his face once he comes away from this. He wasn't happy. I mean, the crowd were ecstatic. Look at this. And this is not just the far left. You have to understand that this is ordinary Greek people. They're not carrying red flags, they're carrying the country's flag. La zone euro plongée dans la plus grave crise de son histoire après le raz-de-marée du non au référendum grec. Ο κόσμος, παιδιά, που ψήφισε όχι, περιμένει τα πάντα, είναι αποφασισμένος. Με τόση τρομοκρατία, αφού δεν το ήθηκε, δεν τον πτωεί τίποτα. Anybody who says that he wanted to lose, I was the only camera standing in Maximu at that time. He didn't even know I was there. But that is the truth. Well, thank you, Kyrios. In the middle of this struggle, I wasn't so sure that at the end we will manage to convince the people to win their fear. To overcome their fear. This message is that people, if they believe in their force, if they believe that they have the right, they could overcome the fear. Jessica, thank you. Good luck. Best wishes. Ένιωσα μεγαλύτερη χαρά από ότι την ημέρα της νίκης στις εκλογές. Υπήρχε ένα ξάφνιασμα, με την έννοια ότι δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη διαφορά. It was a remarkable result. So it's kind of a victory for you, for no party. It's a victory which I think will be written at the European level. That one nation, at one moment in time, said we're not going to go with what we're told. And I think that's going to be written in people's memory for a long, long time. Είπαμε σκληρή διαπραγμάτευση. Φτάσαμε μέχρι εκεί που είχαμε πει στο λαό ότι θα πάμε. Δεν ζητήσαμε ποτέ εντολή να φύγουμε από την Ευρώπη. Δεν θα το κάναμε ποτέ. Υπήρχε καθόλου αγωνία από τη μεριά σας ότι έτσι όπως πάντα πράγματα μπορεί και από ατύχημα να βρεθεί η Ελλάδα της? Το πιο πιθανό, το βασικό σενάριο, άνευ ατυχήματος, το οποίο θεωρώ μηδενικής πιθανότητας, ήταν απλώς να καταρρεύσουμε πολιτικά εμείς, ως κυβέρνηση. Δηλαδή να μην μπορούμε να σταθούμε, επειδή η χώρα δεν θα είχε ρευστότητα. Και όταν φεύγαμε από την κυβέρνηση, όταν βλέπανε ότι ο Τσίπρας έχει παραιτηθεί και να έλεγε δεν αντέχω άλλο, όσο εδώ μπόρεσα, θα βρίσκαμε ένα τεχνοκράτη να μπει στη θέση του και του δίναμε και 2 δραχμές να κάνει τη δουλειά του. Ευρώ, όχι δραχμές. Il y a eu un appel entre le président et le ministre grec. Il lui a dit qu'il allait discuter avec la chancelière le lendemain. La situation était plus aiguë qu'avant. Et il le savait. Et donc il lui a dit, je ne pourrais pas convaincre l'Allemagne de continuer à soutenir la Grèce pour qu'elle reste dans la zone euro si la Grèce ne prend pas ses responsabilités. Donc il faut que tu m'aides pour que je puisse t'aider. Et c'était pas très facile en fait. Η πρώτη μου σκέψη είναι
να πάρω τον Πρωθυπουργό και να του πω, θυμίσου τι σου είπα την περασμένη Κυριακή. Εάν σήμερα το βράδυ δεν ερμηνεύσεις κι εσύ ότι το όχι δεν σημαίνει εκτός Ευρωζώνης, αλλά είναι επανέναρξη διαπραγμάτευσης, τότε να ξέρεις ότι εγώ έχω παραιτηθεί. Ελληνίδες, Έλληνες, σήμερα με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, κάνατε μια πολύ γενναία επιλογή. Ωστόσο, έχω πλήρη συνείδηση ότι η εντολή που μου δίνετε δεν είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας δύναμης για μια επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας. Αμέσως μετά θα επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του ζητήσω αύριο το πρωί τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, προκειμένου να ενημερώσω για τις άμεσες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, αλλά και να ακούσω τις δικές τους προτάσεις. Δηλαδή για να μπορέσουμε να πείσουμε τους εταίρους μας ότι αυτή είναι μια σοβαρή απόφαση ύστερα από το δημοψήφισμα. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό ήταν να συγκαλέσω το Συμβουλίο των Πολιτικών Αρχηγών, θα συνοηθεί με τον κύριο Τσίπρα, τυπικά μου το ζητάει αυτός, και εγώ συνεννοούμαι με τους αρχηγούς των κομμάτων. Θα έρθετε? Θα τους λέω προφανώς θα έρθουμε, Πρόεδρε, γιατί η Ελλάδα είναι με το ένα πόδι στον κρεμό. Αύριο πρέπει να είμαστε όλοι εδώ για να δεσμευτεί και ο Πρωθυπουργός περισσότερο και να δείξουμε έξω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. We've shut their banks, well, not because we chose to, but because we were forced to by the Euro. But nevertheless, my signature is on a legal document that shut people's banks and that they had to queue up for hours to get, a few miserable euros out. Γιατί παραιτήθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης? Δεν είχε περίπτωση να υπηρετήσει οποιοδήποτε τύπο συμφωνία. Νομίζω ότι του ζήτησε ο Πρωθυπουργός. This guy was elected in order to change or destroy the program. It shows a finance minister who destroyed Greece's hand in negotiation, who was a destroyer. Θα μιλήσει με τον Ολλάντο, ο οποίος Ολλάντο μου είχε πει ότι βεβαίως και θα αναλάβανε την πρωτοβουλία να τα μεταφέρει στους άλλους και ότι καλό θα ήταν που θα γινόταν αυτό, αλλά μου είχε πει ότι είναι πολύ στενά τα περιθώρια. Δεν την έχουμε μέχρι αύριο όλη την ημέρα. Πρέπει το μεσημέρι νωρίς να έχουμε τελειώσει. Μία παρατέταρτη, θυμάμαι την κουβέντα του. Όλη 9 η ώρα το πρωί ήταν παρόντες. Κοίτα, στην έναρξη, ο Καμένος ήταν σε τόνους πανηγυρικούς. Δηλαδή ότι, παιδιά, πήραμε το δημοψήφισμα, οι κακοί στη φυλακή, λεφτά έρχονται. Όταν το επισήμανα πάνω, συγχρονίσου λίγο με την ατμόσφαιρα, δες και πώς είναι ο αρχηγός σου. Ήταν σε περίσκεψη, σε βαθιά περίσκεψη και καθόλου δεν χαμογέλαγε. Είχε πραγματικά και εκείνος την αγωνία, αλλά όταν ήξερε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι άλλοι συναρχηγοί, να το πω έτσι, είχαν έρθει με αυτή την πρόθεση, ήταν και εκείνος ανακουφισμένος. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας πολιτικός αρχηγός από κανένα κόμμα, ανεξαρτήτως διαφορετικών ιδεολογικών, αν θέλετε, αντιλήψεων, θέλει το κακό της χώρας του. Ο καθένας από τη δική του ματιά το καλό της πατρίδας του θέλει. Και γι' αυτό το λόγο έγινε και το Συμβούλιο σε ένα πολύ καλό κλίμα. Σε εκείνη τη συζήτηση είναι και μια παύση για να μιλήσει ο Πούτιν με τον Τσίπρα. Το τι υπόθηκε μας το μετέφερε περίπου ο ίδιος ο Τσίπρας μετά στη σύσκεψη. Ο Τσίπρας είπε με τόνο ειλικρίνειας ότι μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν. Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει. Τι να βοηθήσει, να παίρναμε ρούβλια. Αυτό έχει στο μυαλό του Λαφαζάνης. Και ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι διατεθειμένος, αν θέλουμε, να μιλήσει ευνοϊκά για μας στη Μέρκελ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η απόλυτη κατάρρευση του αριστερού αφηγήματος. Ο πρόεδρος Πούτιν όχι μόνο δεν μας βοηθά, αλλά
είναι αυτός που θέλει να μιλήσει στη κακιά μάγισσα να μας βοηθήσει αυτή. La Grèce sort de la zone euro, mais ça veut dire quoi en termes de conditions? Et qu'est-ce qu'il fallait faire dans les jours qui suivaient? I think that Wolfgang Schäuble was very open-minded to go in the direction of the Plan B. Why you don't ask to Greece to give the European Cup they won in 2004? But Greece's creditors, chiefly Germany and France, could decide they've had enough, allow Greece to default on its debt and force it to leave the single European currency. That would be a cautionary lesson for other struggling European countries, but it would leave Greece bankrupt. En ce moment avec Angela Merkel à l'Elysée où se trouve Béatrice Jolot. Ils sont ensemble depuis 18 heures. Reste à savoir si la France et l'Allemagne vont trouver une position commune. C'était une réunion très spéciale parce qu'il n'y avait que ce point. La Grèce reste dans la zone euro, mais ça veut dire quoi en termes de conditions? Et qu'est-ce qu'il fallait faire dans les jours qui suivaient? La Grèce sort de la zone euro, et qu'est-ce que ça veut dire? Mais jusqu'au bout, l'option de la sortie n'a pas été exclue. Parce qu'avec l'option du maintien de la Grèce dans la zone euro, il y avait des conditions. Et à ce moment-là, le 6 juillet, il y avait une semaine maximum, on ne savait pas si elle pouvait être remplie. Question then is, of course, also to the French side, help convince the Greek government to do the necessary so that staying in the euro becomes viable. Wir sagen sehr deutlich, dass die Tür für Gespräche offen. Did the French president at the time express his desire that Greece has to stay in the Eurozone? Well, he had said that publicly, privately, in every form, yes. Il revient maintenant au gouvernement d'Alexis Tsipras de faire des propositions sérieuses, crédibles, pour que cette volonté de rester dans la zone euro puisse se traduire. And at that moment, a timeout proposal from the German finance ministry is leaked. You're one of the people who get it in your inbox. What did you think? Not again, I thought, when I looked into my email and saw what our German colleague Thomas Steffen had sent us. I think that Wolfgang Schäuble was, in the light of the outcome of the referendum, very open-minded to go in the direction of the Plan B. And on that basis, we drafted that one-pager with a clear offer. If you decide to leave the Eurozone, then we will find some further way to fund you, to help you as a member of the European Union, not as a member of the Eurozone. When I got hold of it, I was pretty shocked. I didn't believe in a temporary Grexit. I was pretty sure that that was going to be a very long temporary state. But there were also really humiliating elements, like a claim on 50 billion in Greek assets, which had to be transferred to Luxembourg to be managed there from a holding company. And the idea was to have some excellent managers managing an external fund to privatize public assets, to invest in Greece, and to also serve as a kind of collateral for the debt. What was written in this document, this was really a Grexit plan. I immediately informed President Juncker about that, who was quite shocked about that. I called Merkel and said, stop it now, huh? Stop it. It's, you are going a step too far. And then she told me that she had never seen this paper and that she did not agree with that paper.
We have to make sure that the decision makers in Berlin all read that. And there's one newspaper which everybody reads, that's the Frankfurter Allgemeine Zeitung. So he made sure that it found its way in the Frankfurter Allgemeine Zeitung, where it was a big front page news and led to a huge discussion in the German government. I had worked with Wolfgang Schäuble really well, and very often I could understand his position. But this was the first time that I felt that he was really going political for the domestic political market, really damaging to the project. Why do you think he was so insistent that Greece has to leave the Eurozone? That was due to the pressure of the public opinion in Germany, also of the published public opinion in Germany, and due to the pressure of the parliamentary group of CDU-CSU. There was never a discussion about a kind of exit of Portugal, exit of Cyprus, exit of Ireland, exit of Spain. And how would that work if a country like Greece would exit for 5 years? What would happen? Did you think about it thoroughly, or was it a one-pager? No, we did both. We did the one-pager, but we really did some thorough thinking about that, because then it would have been about the competitiveness of the Greek economy. And with a weaker new currency, you can be easily more competitive than with a euro, which is simply too strong for you as an economy. Did you add up that, Greece is mainly an importer, imports most of its products? At that time in 2015, I tried to buy a good bottle of Greek wine in Germany. I went to the supermarket. I was not able to find a good Greek wine. There had been 2 bottles of Greek wine, quite old-fashioned, overpriced. And I really wondered why Greece is not exporting its own excellent wines to the European Union as a broad and huge market, If you go to the German finance ministry, there's a lot of lawyers and a lot of academic economists. There's not many people who understand how markets work. The other thing which I think colored their view is, frankly, reunification. And what reunification taught them, I think, we took in this very poor bit of Germany, and we spent years giving them money. And what happened? Nothing. Their economy is still on the back, and I think in politically they saw Greece as a new East Germany. Αθήνα και Βρυξέλλες ζουν στον πυρετό της επεξεργασίας της ελληνικής πρότασης. Εδώ το βαρύ πακέτο μέτρων περνά από την κοινοβουλευτική βάσανο, με τις αντιδράσεις να κλωτινίζουν ήδη τον κυβερνητικό συνασπισμό. Τώρα τελείωσε ο χρόνος, οι αγορές στέκονται, το ευρώ στέκεται, η Ευρώπη δεν είναι γονατιστή να μας παρακαλάει και το πρόβλημα το έχουμε πολύ μεγαλύτερο εμείς. Αυτοί που θα υπογράψουν τη σύμβαση θα πούνε συγγνώμη, θα πούν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Για την παραπλάνηση, τις λιδωρίες, τους εμπτισμούς και κυρίως γιατί δηλητηρίασαν τη ψυχή και το μυαλό του ελληνικού λαού. Το ποτάμι απαιτεί από τον Πρωθυπουργό να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μείνει η χώρα στο φυσικό της χώρο, στην καρδιά της Ευρώπης. Από εδώ και μπρος υπάρχει ναρκοπαίδιο. Και αυτό δεν έχω το δικαίωμα να το αγνοήσω, ούτε να το κρύψω από τον ελληνικό λαό. Η δανειακή συμφωνία που θα τεθεί στην κρίση του Eurogroup αύριο περιλαμβάνει πολλές προαπαιτούμενες δράσεις που απέχουν πάρα πολύ από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, τις προγραμματικές μας διακηρύξεις, από αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το κατάλληλο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Wir werden außergewöhnlich schwierige
Verhandlungen haben. Wir haben jetzt mit Finanzierungslücken zu tun, die jenseits all dessen sind, womit wir in der Vergangenheit beschäftigt waren. Und jetzt reden wir über ein volles, 3-jähriges Programm. Saturday afternoon, the Eurogroup started. Of course, very difficult, very tense. Ήταν ένα κλίμα ότι ποιοι είσαστε εσείς που κάνατε δημοψήφισμα και 60% του πληθυσμού συμφώνησε με το όχι. At that stage, Varoufakis was no longer finance minister, but Euclid Tsakalotos had followed him. We finally had a counterpart with whom one could discuss things. It was a Eurogroup where 16 and a half of the other member states were violently upset with the antics of the Greek government. They weren't in any mood to engage in any fruitful discussion. I think what ministers were saying was, okay, how can you credibly campaign for a no and literally 24 hours later turn around and say no, they would do otherwise? I think ministers just couldn't comprehend how you get away with that. Είχαμε υπουργοί οικονομικών να μην δέχονται τη συμφωνία που είχαμε ήδη κάνει με τους θεσμούς, δηλαδή να κάνουμε και άλλες ιδιωτικοποίησεις, ενώ δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποίησεων. The Schäuble paper wasn't on the table, but it was in everyone's mind. Some of the ministers were saying we need the 50 billion in assets, we need a text on the temporary exit for Greece. In the end, Wolfgang Schäuble didn't have to say very much, except to more or less confirm that he was suggesting a timeout. Ήταν πάρα πολύ εχθρικό το κλίμα. Τουλάχιστον 6-7 αξιωματούχοι από τους θεσμούς και από τις χώρες ήρθαν μετά και μου ζητήσανε συγγνώμη για το δεν έχουν ξαναδεί τέτοια επίθεση σε υπουργό οικονομικών ποτέ στη ζωή τους. We've had an in-depth discussion of the Greek proposals. The issue of credibility and trust was discussed. And also, of course, financial issues involved. Il y a toujours un demain. Vous êtes plus proche d'un compromis aujourd'hui? Je garde toujours l'espoir. We had worked on all the prime ministers to convince them of the seriousness of the situation if this would have happened. They were, some of them theoretically thinking it would be a good idea to give more time to Greece outside the OEA, to ask Greece to come back to the Raham. You called all of them? Mainly those who were in favor of persisting to exclude Greece from the euro. Do you remember who they were other than Germany? Slovenians, Austrians, Finnish, and so on and so forth. 15 were for the exit of Greece. Did you tell that Tsipras? Did you convey that message that, listen, there are 15 leaders that want you out? He knew it. Là, on avance vers eux, on avance. Levez, ça ne peut pas toucher, hein. Et on pousse, voilà. Le sommet de la zone euro, ce qui était le soir, du dimanche, se présentait dans des conditions assez difficiles parce que sans travail préliminaire finalisé de l'Eurogroupe, il fallait que les chefs d'État et de gouvernement le fassent eux-mêmes. Guten Tag. Die Lage ist extrem schwierig. Einmal, wenn man an die ökonomische Situation Griechenlands denkt, auch an die Verschlechterung in den letzten Monaten. Aber auf der anderen Seite vor allen Dingen auch deshalb, weil die wichtigste Währung verloren gegangen ist und das ist das Vertrauen und das ist die Verlässlichkeit. Das heißt also, wir werden heute harte Gespräche haben und es wird auch keine Einigung jeden Preis geben. I had the idea she was ready for Brexit. We will fight until the very last millisecond for a deal, and I hope that we will have it. Onze inzet is duidelijk. Voor Nederland geldt dat de enige weg naar hulp open staat als de Grieken bereid zijn al die noodzakelijke maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de Griekse economie weer op eigen benen kan komen te staan. Donc la France va tout faire pour trouver un accord ce soir, permettant à la Grèce,
si les conditions sont remplies, de rester dans la zone euro et permettant à l'Europe d'avancer. I'm here ready for an honest compromise. We owe that to the peoples of Europe who wants Europe united and not divided. We can reach an agreement tonight if all parties want it. Right before going in, Prime Minister Tsipras had a call with Jack Lew. Do you remember that call? Yes. Well, this was one of Secretary Lew's, I think, masterpieces. At that moment, I'm sure that I would have told him that this isn't going to get better from here because we had been pushing and pushing and pushing on all parties, and he was going to need to make one more move, or else there was nowhere else to go. Μπήκαμε λοιπόν σε αυτή τη σύνοδο κορυφής και ενώ περιμέναμε ότι από τις 6 μέχρι τα μεσάνυχτα θα είχε ολοκληρωθεί, μόνο αυτό δεν συνέβη. And we put the two most controversial issues in brackets, which was there has to be a temporary Grexit and there needs to be 50 billion in Greek assets taken out of Greece in a trust fund in Luxembourg. The rest was roughly agreed. I think that this paper was a kind of provocation in order to block the Eurogroup, to have a tough approach so that when Alexis Tsipras would enter the summit, he knows that there was a risk. Ξέραμε ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί ένα υπερταμείο που θα είναι στις Βρυξέλλες, που θα είναι υπό ξένη ηγεσία, ότι όλα τα λεφτά θα πηγαίνουν στο χρέος. I can remember President Grybauskaite, the president of Lithuania, basically saying to Tsipras, are you from another planet? Who do you think you're fooling? You have been lying to everyone, not just to us, but also to your own population. That was the momentum most difficult in my experience in the European Council. Εγώ είμαι στα γραφεία της ελληνικής αντιπροσωπείας. Υπάρχει διάχυτη αγωνία και πλήρη συνείδηση ότι θα έπρεπε εκεί να κλείσει η συμφωνία. So one of the German demands was, and it was supported by other countries, that the 50 billion in assets should be made available for privatization. It basically says we don't trust you anymore. We're now going to take anything of value and take it off your hands. You can ask to the Greek guys, financial funds in Luxembourg, the private assets in the hands of European Union. Why you don't ask to Greece to give the European Cup they won in 2004? And someone looked at me, are you crazy? No, it's a joke, but just to understand what type of debate. Matteo Renzi was basically the only non-Greek arguing very strongly in favor of more flexibility for Alexis Tsipras. And then, of course, strong debate with the northern countries, particularly with Angela and Mark. Those are two most important people in the room. Mark Rutte was the strongest. Your countries of the south, you cannot continue to do what you want. That was the position. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας νύχτας είχε κατέβει κάποιες φορές. Πού βρίσκονται τα πράγματα, μας εξηγούσε τις δυσκολίες. Του είπαμε όλοι ότι εντάξει, το θέμα του υπερταμείου θα πρέπει να γίνουν βήματα. Δεν μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στην Ελλάδα με κάτι που λέει ότι η δημόσια περιουσία έχει έδρα Λουξεμβούργο. Και εκεί ήταν το τρενάκι του τρόμου. Μια στιγμή τα βρίσκανε και μια στιγμή ήταν δύσκολο. Ήταν πάρα πολλές οι ώρες. Ένας Τσίπρας βαθιά προβληματισμένος. We slept in the sofa. We slept in the offices 1 hour, 2 hours, not more. I remember I had a very not elegant expression with Angela and Mark. Are you totally stupid to continue with that? She answered me, I'm not stupid, because she's a very strong woman and she's a very intelligent woman. So my position was a position of a striker. I tried to attack. François was calm. He maintained the position.
Matteo, nous allons faire l'accord. Matteo, c'est pas un problème. He managed very well the situation, and I think we worked as a team. On ne sait jamais dans ces discussions très tendues, il y en a eu d'autres dans l'Union européenne, quelle est la part tactique, quelle est la part, donc le rapport de force, et quelle est la part de risque réel de blocage. I don't understand why they continue to provocate Greek institutions. Maybe also because Greece, with Tsipras and Varoufakis, provocated her and Germany. And probably Angela had the problem with her public opinion. And I remember in the night, Alexis had an incredible reaction, 2 a.m., 1:30 a.m., and he left the room. Et à ce moment-là, tous ceux qui attendaient, parce que c'était un petit format, tous ceux qui attendaient à côté se sont dit, ça y est, c'est fini. S'il part, c'est qu'il part, et puis il n'était pas content, visiblement, donc il y a un effet d'inquiétude très fort. I tried to block him, please, no, enough is enough, and he left. And I told to my guys, we lost Greece. Greece is lost. And that is a tragedy. Μπαίνει μέσα ο Tusk, κλειδώνει την πόρτα και λέει that's it, δεν φεύγετε εδώ μέχρι να συμφωνήσετε. How close did we get to an accident? Bloody close. Le président français est descendu dans le bureau de la délégation grecque pour discuter avec le Premier ministre grec et lui dire il faut voir s'il y a quand même une solution, parce qu'on n'était pas loin. Mais les conséquences étaient immenses. Και ήταν πρέπει τα 4 το πρωί και όπως καθόμασταν εκεί, εμφανίστηκε ο Λάν να θέλει να μιλήσει στον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός είπε ότι αρκετά για απόψε, θα έρθουμε μια άλλη φορά, αλλά νομίζω ότι του κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει άλλη φορά. Ανεβήκαμε πάνω που ήταν ο Τσίπρας, η Μέρκελ, ο Λάντ, ο Τούσκ και κάποια στιγμή φώναξε και το τσακαλώτο. The Greek side brought in 2 advisors, consultants, who were not European. Who was there? Oh, it was more like who wasn't there. I mean, everyone was in this kind of jammed in this little room. Also, that was almost an absurd thing, that there were advisors for the Greek government who came from outside Europe on these matters. Άρχισε η συζήτηση από το υπερταμείο πόσο θα πάει στο χρέος και πόσο θα πάει στην ανάπτυξη. Και φτάνουμε 75% για το χρέος, 25% για το ανάπτυξη. Ο Αλέξης λέει, εγώ δεν το δέχομαι αυτό, 50-50. Νομίζω ανεβαίνουμε 4 φορές και ξανακατεβαίνουμε, δηλαδή 3 φορές δεν πετυχαίνεται η συμφωνία. Alexis and Euclides said, look, when you have an idea about how we might be able to bridge this gap, please, provide your ideas around this and see if we can get there, because we don't have a whole lot of time left. Ιδιαίτερα ο Γκλέν βρίσκει τη λύση ότι το υπερταμείο δεν θα είναι σαν το ΤΑΙΠΕΔ. Ό,τι πει στο ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να είναι υποχρεωτικό για ιδιωτικοποίηση, αλλά ό,τι είναι μέσα στο υπερταμείο δεν θα είναι υποχρεωτικό. It would be unacceptable to the Greek people that so many of its assets were going to be put into a third-party vehicle managed by a third party that they have no control over. This seemed, and I think the Syriza team knew that this would just not fly. Η Μέρκελ είχε την άποψη ότι έχει κάνει πάρα πολλά για μας και γιατί τη ρωτάμε συνεχώς να κάνει και όλο περισσότερο για μας, που δεν ήταν ακριβώς η δική μας η άποψη. Σηκώνεται η Μέρκελ, ωραία, δεν τα συμφωνούμε, τελείωσε η συζήτηση. Μπαίνει μέσα ο Tusk, λέει, εγώ έχω κλειδώσει την πόρτα, κλειδώνει την πόρτα και λέει that's it, δεν φεύγετε εδώ μέχρι να συμφωνήσετε, κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός, εγώ μπορώ να σας φέρω καφέδες, πορτοκαλάδες, τι θέλετε, μέχρι και lunch και dinner. Αλλά είχα μια κρυφή ότι είναι bluffing.
Γιατί θεωρώ ότι το 50-50 είναι πιο εύκολο να το πουλήσουν και οι δύο πλευρές. This night went on, and fortunately it ended with an agreement at, I think, around 9:58 in the morning. Έγινε μια συμφωνία στο 50-50, δηλαδή τα έσοδα από το ταμείο ποια θα πηγαίνουν στο χρέος και πόσο θα πηγαίνουν στην ανάπτυξη, 50-50. Really was the most dramatic, the most difficult night in 3 years of European Council. Also when we discussed about migration, when we discussed about Brexit, when we discussed about terrorism, never the same level of tensions touchable in the area. We had to go out and tell the world about it. And I remember sharing a drink with Juncker. So before going into the press conference, we had a drink together. We raised the glasses. Today we had only one objective, to reach an agreement. After 17 hours of negotiations, we have finally reached it. Le fait que nous ne saurions accepter une quelconque forme de Grexit, il n'y aura pas de Grexit. Et donc, quant au fond et quant à la substance, nous sommes satisfaits du résultat que nous avons pu trouver. Όταν τελείωσε όλο αυτό, μπήκαμε, ο Πρωθυπουργός και εγώ στο ασανσέρ, ήμασταν οι δυο μας και ήταν και πάρα πολύ κουρασμένος προφανώς και πολύ σκεπτικός. Και σαν μιλούσε στον εαυτό του, όχι σε μένα. Πάμε να δούμε τώρα πώς αυτό θα υλοποιηθεί. Του είπα, κύριε Πρόεδρε, ήταν μονόδρομος και ήταν ο σωστός δρόμος. Η απόφαση σήμερα κρατάει την Ελλάδα σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ευστάθειας, δίνει δυνατότητες ανάκαμψης. Ταυτόχρονα όμως ξέραμε από πριν ότι θα ήταν και μια συμφωνία που η υλοποίησή της είναι δύσκολη. Problem is that he negotiated a program which was probably tougher in the end than would have been the agreement before. That's politics. Sorry to say that. We were back to square one. I mean, I felt like Greece was probably going to emerge from the emergency room, but it was going to be a long time before it could kind of walk and then run again. Just the sheer uncertainty of that period, the fact that it dragged down economic growth, inevitably led to the need for tougher fiscal adjustment measures compared to what otherwise could have been the case. Was there any element of the final deal that was better than what was put to the referendum? I think nothing, the whole thing, this whole episode, was perhaps necessary for domestic policy reasons. I cannot judge it, but from an overall perspective, it increased the cost for the Eurozone and increased the cost for the Greek people. Όλοι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η συμφωνία που πήρατε στο τέλος ήταν πολύ χειρότερη από μια που θα μπορούσατε να είχατε πάρει αν η διαπραγμάτευση είχε κλείσει τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια συμφωνία του Juncker, δηλαδή το τελεσίγραφο, που θα μας πήγαινε μέχρι το Σεπτέμβρη, με 4 αξιολογήσεις και καμία υπόσχεση για το χρέος, μπορεί να θεωρηθεί μια καλή συμφωνία και δεν είναι μια καλύτερη συμφωνία αυτό που είχαμε μετά, που είχε και χρηματοδότηση. Ήταν μια συμφωνία η οποία ήταν μείγμα των δικών μας προσδοκιών και προτεραιοτήτων και όσων μας επιβάλλανε. Ήταν όμως η συμφωνία η οποία προφανώς κάτι από τα προηγούμενα δεν είχε και άρα έγινε κατορθωτό να εφαρμοστεί και να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Πολλοί λένε από την τότε κυβέρνηση ότι η τελική συμφωνία που υπέγραψε ήταν πολύ καλύτερη από αυτή που ο κόσμος απέρριψε στο δημοψήφισμα. Ποιος το λέει αυτό? Πολλοί. Ο κύριος Τσίπρας το λέει και πολλοί από την τότε κυβέρνηση. Λοιπόν, ακούστε.
Η πρόταση του Juncker, γιατί αυτή η πρόταση μπήκε στο δημοψήφισμα, το ναι ή όχι σε αυτό που πρότειναν οι δανειστές. Η πρόταση λοιπόν είναι γραπτή. Μπορεί κανείς να τη συγκρίνει με αυτό που τελικά υπέγραψε ο Τσίπρας, που ήταν χειρότερο και από την χείριστη πρόταση Juncker. Πώς νιώσετε, απογοητευτήκατε? Ήταν μια απογοήτευση σε ό,τι αφορά, προσέξτε, όχι τα χρηματοδοτικά, τα ζητήματα της πολιτικής που έβλεπα ότι έπρεπε να εφαρμοστεί. Άμα με ρωτάτε αν υπήρχε ήττα σε αυτό. Κάναμε ό,τι νομίζαμε που ήταν ένας επώδυνος συμβασμός και πρέπει να κριθούμε στην ιστορία από αυτό. Έπρεπε η χώρα να περάσει αυτό το 7μηνο το δύσκολο του 2015. Ναι, βέβαια. Δεν γινόταν αν δεν εξαντλούσαμε τη διαπραγμάτευση. Η επιλογή θα ήταν απλώς να συνεχίσουμε τα προηγούμενα. Καταναλώνανε κυβερνήσεις αυτά τα προγράμματα. Greece would have a growth of close to 3% in 2015 and a similar number in the subsequent year in 2016. So let's say 5 to 6% over 2 years. In the end, we saw that Greece had negative growth in 2015 and very small positive growth in 2016. So overall, there was, from that side already, a cost of 5% of GDP. It all adds up to 100 billion euro. I think the Greek central bank has a very similar view. Οι τράπεζες στο τέλος του 2014, στο χρηματιστήριο, ήταν νομίζω η αξία τους γύρω στα 37 δισεκατομμύρια. Όταν έγινε ανακεφαλαιοποίηση στο τέλος του 2015, ήταν λίγα εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά δεν είναι μέσα στο κόστος. Και αυτά ποιος τα πλήρωσε? Και το ελληνικό δημόσιο και οι ιδιώτες. Όλοι. Why did Portugal, Cyprus, Ireland exit the crisis earlier and Greece would sign up for one program after the other? You don't take a surgical scalpel to the problem, but you need an axe or a bomb to cut through 30 years of economic policy mismanagement. Από τα λεφτά υπάρχουν, που τελικά δεν υπήρχαν, από μια καλύτερη διαπραγμάτευση η οποία έγινε αλλά δεν ολοκληρώθηκε και από ένα μνημόνιο που θα καταργούσαμε μόνοι μας με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αυτός ο κυματισμός ήταν και το μεγαλύτερο λάθος. Αυτό κόστισε. If they would not have been prepared to compromise, Brexit would have happened. It would have happened. It was the most dangerous situation the Eurozone had ever been under. How close did we get to an accident in the summer of 2015? Bloody close. 1 millimeter. And I'm very glad that we could avoid it. How close were we? 1 millimeter. Zilma is always dramatizing. But he was right. For once, he was right when dramatizing. Why didn't you just walk away? If I walked away this night, probably I would become a hero for one night, maybe for 2, 3. But it will be a truly disaster for the next days and nights, not only for me, but for the majority of the Greek people. So it was a very difficult dilemma. So my heart, my soul said to me, go away. But my mind said to me that I had to find a solution, even though I knew that this solution was very, very difficult and tough. Do you regret saying, that's it, no more Troika, no more bailout, it's over? It wasn't over. Yeah, this is the fact. But it was not so easy to be over. I think that they did whatever they did to me, to us, to Greece, not only because they didn't like us, but just because they didn't want to have a domino effect in other European countries. What should you have done differently? I think that we lost time. And at the end, we were out of force and out of money.
If we knew that, we could make more brave decisions at the beginning. Extra activities. I remember a lot of demonstrations here. I think if I compare the situation of Greece today and Greece mid-2015, it's been a remarkable achievement. Maybe even a minor miracle that Greece managed to leave the program on schedule and that it has continued to grow and continued to recover. But I think you can't, as a policymaker, ignore that incomes in Greece today are still substantially below where they were in 2009 when the crisis kicked off. 10 years have passed now. What is for you the greatest legacy of that experience? For me, the biggest legacy of the whole Euro crisis is that you cannot step into a project like this without fully realizing the consequences of it. We weren't prepared. The Eurozone was not prepared. There were no funds, no institutions, no frameworks, no binding regulations for banks, etc. So it was a very tough lesson. And it basically shows that Europe only makes progress during crises, but making a country do all those reforms in that period of deep crisis, under that pressure, that was just not fair and quite destructive. So, did we handle it well? No. Did we get out of it in the end? Yes. Are we in a better place now? Yes. But at a very high price. You don't convince a country to emerge from an economic catastrophe by humiliating it. But equally, if a country wants to emerge better and stronger, it eventually needs to own a plan for itself that has the potential to be seen as credible. That's the lesson. We had been too harsh, the Eurozone had been too harsh, the IMF had been too harsh on the Greek population, but not on the Greek government. Αν υπάρχει ένα μάθημα που έχουμε μάθει από την περιπέτεια της οικονομικής κρίσης, τι είναι? Δεν υπάρχουν οικονομικές αναγκαιότητες, το μόνο που υπάρχει είναι συσχετισμός δύναμης. Ποια παρακαταθήκη άφησε το ΣΥΡΙΖΑ? Ότι ακόμα και η παράταξη, η οποία μέχρι το 1974 ήταν στην απόλυτη παρανομία, μπορεί να διεκδικήσει την κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν νοητό. Άρα είναι ένα βήμα ορίμανσης της ελληνικής δημοκρατίας. Άλλοι σας κατηγορούν από την αριστερά ότι εσείς αλλοιώσατε το χαρακτήρα της αριστεράς στην Ελλάδα. Ότι εφαρμόσετε κάτι το οποίο ήταν πολύ αυστηρό, είχε λιτότητα. Εμείς οι αριστεροί, οι προοδευτικοί, απαντάμε μόνο στη συνείδηση την προσωπική μας. Δεν έχουμε συνείδηση ευθύνης απέναντι στον κόσμο. 10 years on, we would be in a different place had there never been any crisis. We would not have a central bank which a much more modern and topical set of monetary policy instruments in the wider sense. We would not have the European Stability Mechanism, which can provide hundreds of billions of liquidity to countries in trouble and in problem. So Europe, by going through all these problems, is in a much better position to weather similar storms. I'm not sure Brussels learned its lesson, to be honest with you. I'm not sure if there's another balance of payments crisis in France, for instance. Whether the tools are actually in place to deal with it. There is no banking union. There is no fiscal union. There are emergency mechanisms that were set up during the crisis, but are they really big enough and strong enough to withstand a big country like Italy or France suffering? Μειώθηκε η ανισότητα, μειώθηκε η φτώχεια, μειώθηκε η παιδική φτώχεια.
Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Γι' αυτό είμαι περήφανος. Και όπως είμαι περήφανος ότι από τις λίγες κυβερνήσεις που αφήσανε καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση από αυτή που βρήκαν. Εμείς τι μάθημα πήραμε? Ότι δεν πρέπει ποτέ να ξαναφήσουμε την οικονομία να πέσει σε δημοσιονομικά ελλείμματα αυτού του ύψους. Πρέπει να φροντίσουμε από εδώ και στο εξής να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, δηλαδή να έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 2% του ΑΕΠ, να μην ξαναφήσουμε ποτέ την κουλτούρα πληρωμών να πέσει τόσο χαμηλά όπως είχε πέσει τότε, να κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να αυξήσουμε τον δυνητικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή χρειαζόμαστε μια συνένεση των πολιτικών δυνάμεων στα τρία αυτά πολύ απλά πράγματα. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν αυτή η χώρα δεν είχε την Ακρόπολη, δεν είχε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά ήταν μια άλλη χώρα, ούτε ψήλο στον κόρφο τους. Εγώ νομίζω ότι μέτρησε πολύ το παρελθόν μας. And what do you think is the biggest lesson from this Greek crisis? That we are not sufficiently in love one with the other. We are thinking on our own things, as if our own domestic problems would be the most serious problems of the globe. No, no, no. Take some interest in your neighbors in the European Union. Love them, try to understand them, be friendly to them, but strict. Do you think we learned that lesson? No. Lessons need some time to be learned in Europe. And the first thing before you can learn from the lessons of the past, that you have to know the past.